midyaha ku dhaafno anta ugu horeyna mamuulan hagaagin uruniyo wareerban maskaxdaanina iyo busha toosaanhe midyaha ku dhaafno anta ugu horeyna mas-uulaan naxayno marna aan xisaabtamin mantaana haystee mulow na soo gaar mas-uulaan naxayno marna aan xisaabtamin mantaana haystee mulow na soo gaar ومشكلة جلدي سيدي لغو مرينيا ومشكلة جلدي سيدي لغو مرينيا munaasabad ay soo qaban qaabisay hay'adda cilmi baaridda nabadda iyo hufnaanta ee xarunteeda ugu weyn ee tahay dalka Mareykanka ayaa lagu qabtay jaamacadda Metropolitan State University ee magaalada Symbol waxaana warbixintani lagu sheegay waxyaabaha saldhigga u ah dhibaatooyinka musuqmaasuqa shirkan ay ka soo qayb galeen hantidhowraha guud ee gobolka Minnesota madaxda jaamacadda Metropolitan State University iyo kan jaamacadda Hamlin University professor wax ka dhiga jaamacadaha dalka Mareykanka aqoon-yahano Soomaaliyeed waxgarad iyo madaxda bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota waxaana lagu soo bandhigay musuqmaasuqa heerka uu gaarsiisan yahay iyo dhibaatooyinka uu ku hayo horumarka Soomaaliya madaxa hay'adda Legacy Center Isxaaq Sheekh Maxamed oo sharxayay warbixintani ayaa ka soo qaybgalayaasha shirka u soo bandhigay baaxadda musuqmaasuqa heerka ay gaarsiisan tahay waxaana sidoo kale ka hadlay marti sharaf kale oo ka qaybgalay madasha shirkani anoo ku hadlayo kamid ah volunteerska xarunta Legacy Center wax aad baan idinga mahad celinayaa imaashiina so thank you so much for attending and we appreciate on behalf of the Legacy Center we apologize for the late start and midday Saturday. We appreciate you being here, and also we do appreciate Metro State University. It's so dear for the Somali community's hearts. Number of our leaders and community leaders and entrepreneurs and those who are in the corporate world have graduated from this school. So since we are starting late, I want to call Linda briefly to welcome Dr. Kat. Dr. Kat Louie is the Dean of the College of Management, and she's been instrumental in helping us get this all put together. She came to our university in 2014, bringing with her a passion for organizational effectiveness, especially in regard to continuous quality improvement and the intersection of the employer and employee relationship. Her understanding of improvement and relationships has deep roots. She has an undergraduate degree in recreational therapy and a master's degree in rehabilitation counseling from the University of Colorado, Northern Colorado. Through working with people with disabilities, Dr. Louie saw the power of personal goals and environments that support those goals. When personal goals and supportive environments intersect, audacious transformation can occur. When Dr. Louie moved to the corporate world, she translated her knowledge of intersection and transformation to that of the employee and employer relationship. She asked, how do employees and employers support each other? This led Dr. Louie to pursue additional graduate education, including a master's degree in organizational development and a PhD in human and organizational systems from Fielding Graduate University. Just prior to coming to the College of Management, Dr. Louie was a professor and associate dean at the University of Wisconsin-Stout. At the College of Management, Dr. Louie continues her passion for the intersection of goals and environment. She challenges faculty and teachers to continuous quality improvement so they can create the kind of educational environments where students experience audacious transformation. With this introduction, here's Kat Louie. So I recognize he's here, Imam Sheikh Mursal. So I want to welcome for a few words, and
as someone who has worked in my entire life for the accounting and transparency industry, the involvement of the faith community is always very important for transparency and accountability. So I welcome first Imam Sheikh Mursal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد جزاكم الله خيرا. آدي برونتي ما سنتين. First of all, I apologize. I was told to say my words in Somali, and I will say them in Somali. So if you don't understand, I apologize for that. I prepared to say it in Somali. كلمة runtii oo la ii sheegay akh Anshuur oo Executive Director of Ihsan Islamic Center inaan Soomaali ku dhaho. Waxaan rabay munaasabadan runtii laga hadlayo transparency-ga iyo accountability-ga inaan ka iraahdo wax yar oo kaga aadan dhinaca diinteena iyo shariicada islaamka. islaamku sidiisaba wuxuu u yimid liiqaamati alcadl. islaamku wuxuu u yimid in cadaalad la sameeyo. ayuu horta islaamku u yimid in dadka cadaalad lagu kala bixiyo. ilaah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay laqad arsalnaa rusulana bilbayinaat waanzalnaa macahum alkitaaba walmiisaana liyaquuma annaasu bilqist. waxaan diinta dhanba ilaahay wuxuu u soo diray in dadka cadaalad lagu kala bixiyo. aayad kale ilaahay wuu inagu amraya wuxuu leeyahay in allaha ya'murukum an tu'addu al-amaanaati ila ahliha. ilaah wuxuu idin amrahayaa inaad dadka amaanadii aad xifdisaan. haddii aad xukumaysaanna waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl. haddaad xukumaysaanna cadaalad iyo cadl inaad dadka kula saartaan. nin boqor ahaan jiray fi lislaam oo markaa dowladda islaamku markaa xukumayay ayaa wuxuu u yimid nin sheekh ah. markaasaa wuxuu yidhi kam tabqaa dowlatuna, ilaa iyo intee bay dowladdanadu sii jiri doontaa? sheekhu marka wuxuu ugu jawaabay wuxuu yidhi tabqaa dowlatukum, dowladdiinnu way sii jiri doontaa maadaama bisaatu alcadli waalinsaafi mabsuutan. inta gogosha cadaaladdu ay fidsan tahay, macnaheedu waxaa weeyaan inta cadaaladii jirto dowladdiinna way sii jiri doontaa. maalintii cadaalad la waayana dowladdiinna way dhammaan doontaa. walidaalika ibnu casaakir fi kitaabihi taariikh dimashq wuxuu ku soo aroorinayaa hadal aad iyo runtii u qiimo badan. wuxuu leeyahay imaamun caadilun khayrun min matarin waabilin. imaam caadil ayaa wuxuu ka fiican yahay roob ummadda oo dhan camima. sidoo kale imaamun faajirun khayrun min fitnatin taduum. imaam oo faajir ah oo aan caadil ahayna wuxuu dhaamaa fitno iska soconaysa. waa tan aynu dhinaahno dowlad xumi dowlad la-aan bay dhantaa. innaga waxaan u malaynayaa experience-gaas Soomaali ahaan inaan runtii cidina maanta inooga sheekeynaynin dowlad xumi inay dhaanto dowlad la-aan. waxaad ogsoon tihiin innaga madaxweynaheenna, wasiiradeenna, nimankan oo xildhibaan baarlamaanka ah, nin walba wuxuu ku dhaartaa in uu cadaalad samaynayo. soo ma kitaab qur-aanu gacanta saaraa. waxaa iga wallaahi iga billaahi inaan cadaalad samaynayo. wax yar markii la joogo ninku ninkiiba ma ah. qof kale ayuu soo baxayaa, nooc kale ayuu noqonayaa. maxay tahay sababtu? sababtu waxaa weeyaan yani runtii innaga oo aysan qiimo inala lahayn kelimada aynu leenahay haddaynu ay nahay bulshada Soomaaliyeed. taana waxaan u baahnay runtii inuu iska bedelaan baynu u baahnay. ballanka uu qofku gelayo oo leeyahay waxa iga wallaahi billaahi inaan cadaalad samaynayo waxaa la rabaa inuu ka soo baxo. Soomaalidii hore dad ku adag bay ahaayeen,
kelimadooda ay qiimo leedahay oo ballanta ka soo baxa sidoo kale dadkii inaga inaga horreeyey ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uulan war ballanta oofiya oo kitaabkan qur-aanka aad maraysaan haddii aad marka horeba if you are intended inaydan samaynaynin please marka horeba ha samaynina kitaabka qur-aanka ha marin ha ku dhaaranan ilaahi subxaanahu watacaala beenta ha sheegin beentu xataa waqtigii jaahiliga ah carab qabla alislaam wax laga xishooday ahayd nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi qofka mu'minka izina ma ka dhici kartaa nacam buu yidhi wax ma xadi karaa nacam been ma sheegi karaa maya buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ina almu'mina la yakdib mu'minku been ma sheega buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaan rabaa inaan qiso yar aan ku soo xidho oo ah xataa dadkii inaga qabla alislaam ah sida ay kelimada iyo ballanka u ilaalin jireen waxaa jiri jiray nin la yidhaahdo boqor nucmaan ibnu mundir boqorradii hore ee islaamka uu ka horreeyey meel la yidhahdo xiira ayuu xukumi jiray ninkaasi wuxuu sameeyey sanadkii 2 maalmood buu samaystay maalin yowma bu'sin iyo yowmu sacaada yowma bu'sin ruuxa ugu horreeya uu arko wuu dilaa qofkii maalintaa qofka ugu horreeya ee uu arko wuu dili yowma sacaadana qofka ugu horreeya ee uu ka dharjiyaa marka laakiin dadku ma yaqaanaan waa 2 maalmood oo sanadka ku jira haddii ayaan darane aad tahay maalintii yowma bu'sin baad ku soo aadi mise madaxa lagaa goyn haddii kalena lacag buu kaa dhargin waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a boqorkii inuu baxay ugaadh buu u baxay carabtu always ugaadha way jeclaayeen ama ugaadhsiga wuxuu sameeyey marka waddadii buu ka dhumay roob baa da-ay faraskiisii baa la halaabay habeen gobolka meel cidlu ugu dhacay nin ka mid a min qabiilati tay ayuu meel intuu arkay uu ku soo hoyday oo nin yahow marti baan ahaye imarti soor buu yidhi si fiican buu u marti sooray subaxii markuu sii baxaayey buu arkay ninkan oo labisan wuxuu yidhi nin yahow waxaan ahay boqorkii nucmaan ibnu mundir baan ahay waxaad yeeshaa mar ii imo aan ku abaalguday waayahay buu yidhi waan samayn doonaa maalin maalmaha abaar baa dhacday muddo markii la joogay abaari dhacday xaaskiisa waxay tihi war ninkii boqorka ahaa ee markuu yimid bal intaad u tegtid wax noo weydii wuu soo baxay ninkii min qabiilati tayisu u soo socday mise wuxuuba ku soo aadayba maalintii yowma bu'sinka la odhan jiray ayuu ku soo aaday maanta waa ina markaasuu aada uga xumaaday boqorkii wuxuu yidhi wiilkaygu hadduu iman lahaa maanta ma cafiyeen saa darteed wuxuu yidhi adduunye waxaad rabto sheego laakiin waan ku dili marka wuxuu adduunye maxay ii tiri haddaad dilaysid ba adduunye maxay qabanaysaa wuxuu yidhi waa saas waa ku dilahayaa laakiin wax allaale waxaad rabto sheego wuxuu yidhi haddaba hal baan boqoroo kaa codsanaya waxaan ka imid ilmahaygii oo gaajaysan waxaan rabaa inaan ku noqdo hal ii ogolow haddaba inaan ku noqdo oo wixii aan siin karo aan siiyo oon la soo dardaarmo oon soo noqdo wuxuu yidhi waa in la helaa qofku damaano qaada qof yaa damaano qaaday waa dil qof kafiil ka noqdaa la waaye markii dambe ayaa nin geesi ah dhiirada oo yidhi anaa kafiil ka ah haddii la waayo aniga hala idilo sidii buu ninkii ku baxay sanad buu maqnaa waxaa la yidhi maalinteeda ilaa maalin waa inaad timaada si lagu dilo wuu baxay 500 oo neef oo geela oo raashina oo raran baa la siiyey marka wuu baxay wuu maqnaa sanadkii markuu dhammaaday wuu soo laabtay markuu soo laabtay intaan waqtigii la gaarin maalintii ugu dambeysay markay ahayd horta waagu markuu bariyey ayuu wuxuu yidhi boqorkii wuxuu yidhi isdiyaari buu yidhi saaxiibkaa ma joogo waa in geedka laguga sii xidho wuxuu yidhi weli maalintii waxbaa ka dhiman waa la sugay gabalku markuu sii dhaxay ayuu ninkii yimid boqorkii wuu ka naxay war maxaa ku keenay buu wuxuu rabay ninkan inuusan imaanin isaga laftiisa waa uu rabay almuhim ninkii waa uu yimid marka boqorkii wuu la yaab wuxuu yidhi labadiinaba 2 nin oo cajiibaa tihiin buu yidhi laakiin maxaa kuu kalifay waabad fakatee oo waabad baxsatay inaad soo noqoto maxaa kuu kalifay wuxuu yidhi alwafaa ballankii aan qaaday
inaan ka soo baxo awgeed baa igu kaliftay. markaasaa uu yidhi ma wuxuu yidhi horta diintaydaa ay faraysa buu yidhi. markaasaa wuxuu yidhi oo diintaada maxay tahay? marka kirishtaan buu ahaa, masiixiyada diinta ayuu haystay. markaasaa wuxuu yidhi masaasaa diintiibuu u bandhigay, halkiibuu diintii kirishtaanka uu ku qaatay. maalintaa laga bilaabo maalintii bu'siga halkiibuu ku baabiiyey boqorkii, dadkii oo dhanna ay ku islaameen. waxaad u malaynaysaa meesha ninka daa'iga ah iska reebaadiyaha uu kelimadiisa xifdiyey, haddii ay madaxdeennu wasiiradeennu u ilaalin lahaayeen, maanta meesha aan joogno maynaan joogeen. Sheikh Mursal, I would not summarize. The Sheikh had very nice stories, and it would probably take me a lot longer to summarize. But the emphasis of some of the key points that Sheikh mentioned was the importance of commitment, especially when it comes from politicians and leaders. If they have a word to ensure that they deliver or fulfill their commitments. And also the Sheikh talked about the good governance and the value of good governance. Even he mentioned one thing that may not resonate well with the people in the United States, which is even if you have a bad government, it's way better than chaos and lawless, which a number of the individuals from East Africa, especially Somalia, have seen. If we could go back 25 years ago, we would have been a lot happier and better under dictatorship than the lawless and chaos that has dominated our country for the last 25 years. And the Sheikh talked about a very nice story, which I've never heard before, from one of the ancient kings that instituted 2 different days. One day he used to call the day of pleasure, and one day he used to call the bad day. So if you come to him that day of the pleasure day, he would give you money and wealth. If you come the bad day, he would assassinate you or kill you. So one day he went hunting, and that king got lost. So he was hosted by someone in a nomadic or in a village, and then he invited that individual whenever he comes to his city that he will reward him. And the individual happened to come to the bad day. So in the king's rule, he is supposed to be assassinated. So after the king then said, "I'll give you whatever you want, but I have to kill you because of the rules of the city." Then he said, I left my family, and let me at least take them some of the stuff you're giving me, and then I'll come back. So someone bailed him, and the key takeaway of the story is that the individual that bailed that individual was supposed to be killed in 1 year if the individual does not come back. So after a year, that individual came back, and the king could not believe that someone who is supposed to be killed would come back. And the word he used was important, just to fulfill his promise that he will come back. And that was the old age, and the Sheikh said that was an individual from the Christian religion. Because of his religion, he had to fulfill that commitment. So the Sheikh took that importance of commitment. And with this, I want to welcome Dr. Kat. Thank you so much, and we appreciate you for hosting us here. Welcome to Metropolitan State University. I am happy to be here and welcome the Legacy Center for Peace and Transparency. There are 3 reasons that I am pleased to have been invited to your conference. First, Metropolitan State as an urban-centered, community-engaged university. Our commitment to community engagement is evident in our mission, programming, and curriculum. At Metropolitan State, a philosophy of engagement means cultivating an environment where students have the opportunity to experience an institution as part of the urban community their campus is located in. From our president, President Malhotra, he says community engagement has been a core principle of Metropolitan State since the founding vision of a university without walls, whereby student learning occurs in many places and communities, and the entire metropolitan region becomes the campus. As we've grown as a public urban university to meet challenges and opportunities of the region, we've remained focused on being woven into, rather than merely built within, the Twin Cities communities that we serve. Secondly,
We connect to our students and through our students the whole world. So our students come from many countries and backgrounds. Metropolitan State is the most diverse university in the Twin Cities with over 40% students of color. We have graduate and undergraduate programs. In the College of Management alone, we have 6 master's degrees. We have 7 graduate level certificates, and we have an applied doctorate of business administration. The university is committed to academic excellence and community partnerships through our curriculum, teaching, scholarship, and services designated to support an urban mission. Lastly, I am proud to welcome back our alumni, our graduates. As a teaching institution, there is no greater pleasure than to see our graduates making a difference in the world. So again, welcome and thank you. I'm sure there's a number of alumni students here, including some of the founders of this organization. And now I want to welcome someone who is very important for the Somali community and the East African community in the Twin Cities. With all the polarization that is happening in the political system, you know, when you see individuals that always emphasize the political process to be inclusive and also encourage people to participate, those are always individuals that we value in the political process. So our state auditor would talk about the importance of having transparency and accountable system in place in Somalia and how that, you know, develop in a country like Somalia. So being the state auditor, we are going to gain some insights where those of you who want to go back to Somalia, you can take those insights back to Somalia. Thank you so much. Cool. Good afternoon. So I'm very honored to be here today. Thank you for asking me to come on a Saturday afternoon. It's not 50 degrees and it's not sunny, so we're okay, right? You know, the work that I do on behalf of the people of Minnesota is extraordinarily important to make sure we have good government, okay? And within the United States, different states do oversight differently. And in Minnesota, we tend to do the best job of any state in terms of protecting the taxpayers, watching over your money when you're taxed, you know, and how it's handled at the local level by our cities, our counties, our townships, our special service districts. And when you do this well, you tend not to have corruption. And if there is, it's minor and you catch it quickly. And there's some, you can't stop all of it, but when you have good systems, you do well. There are some parts of the United States, other states, where they didn't do as good of a job setting up their systems. And I know the state auditors in those states. And they know that we do a really good job, so they talk to me. And sometimes they'll say, so does your state make this type of local government report to your office? And I said, yes, we do. Some states where they never set it up so that so the taxpayer could see the amount that they're taxing, the amount that they're spending, the amount of debt that they're issuing. If you don't have it, it's really hard to build it in, okay? It's hard to get it if you never set it up right. Does that make sense? And so, why would that be? Well, sometimes there's interests that don't want that transparency. Does that make sense? Why? Well, it could be money. It could be doing work with the government as a contractor. And so my office, when we do oversight over local governments, we make sure that when government is contracting with businesses, that the government has followed all the laws and rules in place to make sure that the businesses get a fair shake, you know, that no one's getting something because they're a relative of somebody. Does that make sense? Yeah, you know what I'm talking about. Yeah, it's really basic and yet critical. And so I'm going to give you the high level. Our office oversees about $20 billion, that's a B, billion dollars per year spent by our local governments. There's over 4,000 of them in the state of Minnesota. I have a staff of about 90. And so you say to yourself, well, how in the world do you do that work with that few people? And that's a really good question. I think we should have more. But the legislature controls our budget, okay? So the Minnesota House and the Minnesota Senate, they set the level of taxation, they set your budget, and they determine how much you get to do or you don't do. Now, as the state auditor in Minnesota, I'm going to tell you something very important. When we do work on the taxpayers, our work is to be there for you, to make sure the laws are being followed,
that when they're handling the money, that they're protecting it, that they have a couple of people watching rather than just one person. You don't ever want one individual doing everything, handling the money and then depositing it. So I'm elected. I'm an elected state auditor. So I answer, someone said, who's your boss? I said, you are. And you are. And I always work to serve your best interests every day in the work that my staff does on your behalf. There are some states where the state auditor is appointed by the governor. Do you think that's better or worse? You betcha. You're good. So yes, my personal opinion is that you may then answer to that governor, right? And the governor might have certain interests. Now, I have friends that are very good at what they do in other states, but it's a little bit different. Some states, now Minnesota has this model. Minnesota has two auditors. We have a legislative auditor named Jim Nobles. You ever heard of him before? Okay. He is hired by and appointed by the legislature. So, the legislature is his boss. He's not elected. So he answers to the legislative bodies. It's different, right? Yeah, so he serves their interests. Me, I'm elected. I serve, all of our collective interests. So why is oversight? This oversight really is making sure we have accountability and that we have transparency. So nothing should be hidden, and you understand that concept, right? We don't hide anything. We make sure that everything's transparent. And if someone calls my office and says, how much is this entity spending, or what is their budget? What are they planning on doing this year? We can't find it anywhere. We can get that to people, so we provide that. So again, nothing should be hidden. The U.S. State Department has had different leaders from different countries come and meet with me. And they're going to send 4 more people to me soon, in a couple of weeks. And they come from all over the world, and they're interested in exactly what we're all interested in for Somalia. How do we make government work? How do we make sure that someone's not so powerful that they can then give all the business and the contracts or maybe give money to family, right? And that's very difficult. One country asked me the last time I saw them, they said, so how do you keep people from passing money under the table in Minnesota? They had a lot of corruption in their government. And so I taught them, first what we do is we've got a website. In Minnesota, we require all of our local governments to report their financial information once a year to our office. We publish that. For a lot of countries, they don't have that. There's no one place that their people can go look and see and find out what's happening. Because if you can look and see, then again, the system becomes a little bit more accountable and transparent. Does that make sense? And so Argentina, last time I talked to them, began to build that in because they went, that's a really good idea. Another thing we do in Minnesota, you know how you can hire a lobbyist? You've heard about lobbyists, and they'll go and they'll talk to legislators and the governor, and they'll say, in Minnesota, if you're a local government, you hire a lobbyist to do work for, maybe you hire a bunch of lobbyists, you're required by law to report to our office, and we report that to you. So if you want to see, let's say you live in Minneapolis, you want to see how much they're spending on lobbyists, you can find out. There's lots of ways that we've built in really good systems in Minnesota to make sure that things are working. And so in Somalia, I met the Auditor General about 1.5 years ago, I believe. Yes, right? And he has a big job. He has to go in and build a system that provides for accountability and transparency to begin to make that government work. So that if you're collecting taxes from the people, or if there's money from the government in the system, that you can make sure that nobody's taking it, right? That it's going to where it's supposed to. If it's supposed to build roads or infrastructure, that it's actually getting there and it's not going to build somebody's nice house. Does that make sense? So, he had a big job in front of him to hire the staff that had the qualifications to do the work and begin to do that oversight work with different institutions in Somalia. I haven't seen him for a while, and I'm not sure how it's going for him, but that's a really, really big job. How do we support that kind of work in Somalia? I think a lot of people in Minnesota, in the Somali diaspora, they've gotten educated, they're building businesses, they're sending money home to family who are still there to help them have food on the table, right, clothing, try to get the kids to school, to begin to build that stability of Somalia. Because when you can provide, when government is able to provide for the safety of the people
and you are able to have systems in place and infrastructure in place to make sure that you can have a thriving community, that's when things can function. And you have to have this layer of oversight with accountability and transparency to make sure the system is working. And I've been thinking about this ever since I was invited to this event. Do I have the answer? Everybody wants the answer, right? And I believe that it's incremental. Sometimes we want everything to change overnight, but I think everyone understands in this room that nothing happens overnight in government, right? And when you're trying to rebuild a country and to unify people and to bring them together to make really good things happen again and make Somalia a beautiful place that anybody can go and travel and live and thrive, it is going to take time. And I know in your elections, tell me if I'm wrong, that when the president runs, I think every election cycle there's a new president, am I right? Yes. And so, but I was thinking today, it takes time to put people into place, to have your cabinet help you. And so I think with people working hard here, getting educated, and strengthening the community here, I believe that eventually can strengthen Somalia and the systems and the government. And so I have hope for peace and prosperity and security. But the oversight piece is extraordinarily important. And I am always happy and willing to meet with any leaders from Somalia. I've always made myself available to just talk to them and share with them what I know and how we do it here and maybe how they can problem solve there. But I'll tell you the challenge, and I think you already know what the challenge is. When you're trying to make sure that system is accountable, you have to do your job without fear or favor. You know what I'm talking about? Now, I've done my job without fear or favor, and you know what's happened to me? So last election cycle, I had a primary opponent in my own party who spent a lot of money to knock me out, but we, as citizens of the state, made sure I stayed, because I took a difficult vote to protect the taxpayers of the state on a board that I serve on, and there's some very big money interests that didn't want me to vote the way that I did, or talk about my concerns about us potentially being saddled by a multinational corporation with a huge liability in the future. It's around mining. I'm still here. I did my job without fear or favor. I voted no again the other day on a similar thing. I do my job without fear or favor of concern that a multinational foreign corporation thinks I'm getting in the way of something they want to do that might not be so good for us financially. And it takes courage, and it takes support from people, and I want to continue to do that work for you so that we are protected and we are a great place to live. So oversight, accountability, transparency. And when we have a good system, we can trust our government. And that's where we want to be with Somalia someday, is you can trust that the people back there can trust their leaders and trust that the system works and trust that you've got someone watching out for your best interests. Does that make sense? Wonderful. All right, well, I'm going to stop now because some of you look tired and I know there's additional speakers. Thank you very much. And we appreciate. I remember a few months back, a young Somali student who graduated from this school came to me to go back to Somalia, but before that, gain some experience. And I told her, if you're really interested to learn about, transparency, accountability, and also learn about internal control framework and how that applies to the oversight of government spending, then you need to probably seek to get internship or at least even unpaid work at the state auditor's office, because that office is considered one of the most efficient offices in the state, with 9 employees and with huge state to cover. We're proud to have an office that is efficient and physically responsible, getting a lot more done with less resources. So thank you so much. The next question I have is why war-torn countries like Somalia have a very high corruption? If I have that question answer, I wouldn't have been working in the industry I've been working for 15 years. It's something I've been trying to get, for 15 years. And if I have to write a book life, it would be exactly about the Somali corruption. So we have Professor Duncan McCampbell, who would shed light on some of the answers of that question. So
times. Thanks for the opportunity to come here. My dean, my colleague Linda, and the assembled dignitaries, and particularly the state auditor, which not often we have a state constitutional officer in an event like this. So you guys should feel pretty honored by that. When my colleague came to me and asked me to speak, she had been in the copy room, and she saw that I was printing off a paper I was writing about corruption, and she said, "I'm not supposed to be looking at your copies, but do you know something about corruption?" And I said, "Well, just a few things." I'm also a recovering lawyer. I run I'm the curriculum coordinator for the business law curricular area at Metropolitan State. And I've done a lot of work overseas, and I was at a conference in Bangkok talking about corruption in the context of multinational businesses. So I am not a corruption specialist when it comes to government reform in the lovely and troubled state of Somalia. I've never been to Somalia, but I'd like to tell you a story of the closest I've come to anti-corruption efforts in a area of conflict. Almost to the day, 5 years ago, I got a call. It was in my office. I was teaching at Bethel University at the time, and my friend Craig used to run a construction company, a big construction company that had a lot of projects in Libya, and he had friends in Libya, friends that were now part of the provisional government in the east of the country that were trying to overthrow Gaddafi. This was 5 years ago. The Arab Spring was sprouting across North Africa. And he said, "You know, Duncan, I know you're a lawyer and you teach comparative law, and my friends need a new constitution." And you know, it's not very often that a person gets a chance as a lawyer to participate even in a small way in the formation of a new legal system. And of course, I leaped on the opportunity and I said, "Look, I've never been to Libya. I don't know any Libyans. I'm not sure if I want to meet any Libyans. But you know what? This is a project that I can sink my teeth into." And what I did, excuse me, I'm recovering from a cold here, was I went in and found English translations of all the constitutions of all the countries around Libya. Tunisia, Morocco, Algeria, Egypt, and also the constitutions of other large Islamic countries like Turkey and Indonesia. And what I did was I created a cafeteria of constitutional provisions. Now, if you know anything about constitutions, they always sound really lovely and beautiful, and sometimes the governments actually take them seriously. But they all have some of the same provisions. And so I could deal with the Bill of Rights, I could deal with certain freedoms, certain controls, certain ideas like freedom of religion. And I could say, well, this is what the Algerians did, and this is what the Moroccans did, and this is what the Tunisians did. Choose the language that you like. And I won't tell you more about the story except to say that those Libyans came to Minnesota, 8 of them, and met in an abandoned movie theater in Eveleth, Minnesota, on a dark night, and discussed the future constitution of Libya. Now, why do I tell you this story? By the way, I wasn't there, but it was an interesting story. The reason I tell you that, because you all know what happened in Libya over the last 5 years, and it isn't nice. And for those of you, I have never been to Mogadishu, I've never been to Somalia, and I know that the chaos that our colleague talked about is chaos that is being experienced now by the people in Libya. And I won't say I told you so, but one of the first things in my memo that accompanied this draft constitution was what I call institution building. And it's nice to have a document. It's nice to have a document which talks about the aspirations of your country. But what's much more important, actually, is to have the traditions of governance established within the country where none existed before. And as you know, Gaddafi didn't allow government all government was organized under him and his family. So you have to create the conditions for good governance to occur. So what I want to talk about is just a few points about how I've seen countries address corruption
and conquer it to a certain degree. As I said, I study corruption in the context of business, specifically with multinational corporations and how they can stay out of trouble when they do business in parts of the world where corruption is how you get things done. And we have some laws here in this country which will get you into a lot of trouble if you if you act as the Romans do in Rome. But let's be clear about corruption. It's a way that people have adapted in the absence of more effective and efficient means of getting things done. Corruption is a system. It is not an efficient system, it is not a just system, but it is a system of getting things done. And you can't replace a flawed system until you come up with a new system. And as the auditor told you, this is an incremental process. War is another way of getting things done, and it's also a very destructive way. And in many of these countries, war and corruption march side by side down the streets of the ravaged cities. Some people win, but most people lose, and that is the essence of corruption. Some people win, a very small percentage of people, but everyone else loses and they get poorer. So I'm here today to propose a radical idea in this world of what we might call zero-sum choices, that the goal of fighting corruption is quite simple, that by conquering or at least managing corruption, more people win than lose. And in your corruption fighting efforts, if more people are winning than are losing, then you are on your way to defeating corruption. And let's start with some basic observations. The research is clear and conclusive that corruption is economically inefficient. Corruption also robs a country of its prosperity and its future. So it makes a country poorer. Although it enriches a few at the very top of the society, it makes a country poorer. Second, corruption is a system of distributing scarce resources. It is based, you can't defeat corruption until you replace the system with a better one that glories in abundance rather than exploiting scarcity. And in a war-torn country where everything is scarce, it's hard to operate from a mental standpoint of abundance. But the switch has to be made. Third, corruption is both the cause and the result of several of what I call cycles of defeat. You must break the cycles if you want to defeat corruption. One of them is what I call the public-private dilemma. In most corrupt societies, the public sector, in other words, people that work in or for the government, is huge. The private sector struggles. The best jobs are government jobs, not because they pay well, but because they afford opportunities to engage in corrupt practices. And that's how it is in China. Your side job is what you really make the money at. So one of the things that countries need to do is that they need to create a vibrant civil service by paying people the real wages necessary for them to do their jobs, and also requiring that they not have side jobs that are related to the work they do in their official capacity. Now, how are you going to pay those civil servants more? Well, you need to tax people. And you can't tax people if you don't have vibrant businesses. Now, in Minnesota, I can register a new business for $50, and by punching a few things into Steve Simon's website, bingo, I'm in business. And do you remember the spark that started the Arab Spring in Tunisia? It was a vegetable vendor that was being harassed by government officials because he hadn't registered his business. And in so many countries, it is enormously difficult to actually be in business. You have to bribe someone in order to get a license to be in business to sell vegetables on a street. Okay, you know what we're talking about. We have to build wealth. You have abundance rising from the bottom. And the government that keeps people out of business, that preys on them, is not serving the people. I get a little bit worked up about all of this stuff, as you guys can tell. So anti-corruption initiatives are, at their essence, bottom-up initiatives. Top-down anti-corruption initiatives like the one in China, doomed. Because if the top guy says no more corruption, you know what happens? Then corruption becomes politicized. It's when people demand that their garbage is picked up, that the lights work, that the water is there, that the streets are safe.
That's when anti-corruption efforts start to work, because civil servants are delivering those essential needs that everyone wants. That's why even some societies will deal with an authoritarian government if they can just bloody have some peace, right? Okay, so let's start with safe streets, water, electricity, schools, hospitals, the essential services of government, and then we can start talking about more important things. So that's what I have to add today. Thank you very much for your time. Different East African country, including Somalia. I have seen a police officer paid $100 a month. So the minimum that individual needs $300 to $500 to survive. So where is the other $300-400 is coming from? It's just through bribery and corruption from the streets. So once you don't pay enough wages, that's what happens. And also the professor talked about some of the regulations we have in this country. One that I want to remind everyone that I've audited and helped the companies comply with is called FCPA. That's a federal United States Act. It's called Foreign Corrupt Practice Act. So if you have businesses here and anywhere in the world, that applies to you. So when you're dealing with foreign government officials. And now I want to welcome one of our community leaders, Fortune Wali. Fortune Wali is the executive and director of Isuron. She operates here in Minnesota and Somalia, and she would highlight women's role in the fight of corruption and other things. Thank you so much. Welcome. Assalamu alaikum. So I prepared my remarks in English or Somali rala ahada. When I was asked to speak, I started doing research because I try to avoid Somalia's issues so I can have a little peace while I'm here in Minnesota. Because we're all, our hearts are here and there, so it's kind of hard to maintain. So I was looking at women in the role of the parliament and the leadership in Somalia. So the Constitution of Somalia says 30% of the parliamentarians should be women. Currently, we have only 14%, which is 38 women. And the goal is to have at least 84%. So even talking about corruption, just the government system is the gender equity or gender representation of the government is not there, even though the government is not that strong yet, but there is something there. And then what can then women do if they're not even they don't have a strong representation of the government infrastructure? And so that is one problem. So the power is not equally shared. And then what does women do? The poverty rate and the inequity, it's unbelievable in Somalia. So what do? If you're poor, you don't have a choice. And I may sound a feminist, I may or may not, but if we have a women leadership in a place, they tend to think about the table issue. They want a peace. They want to talk about how they kind of stretch the dollars. They less to be corrupted because they have that conscience of either motherhood or sisterhood or always having some sort of a conscience, but the opportunity to be in a strong leadership position is not there. And that is some of the reasons that some other people talked about is the lack of having a strong infrastructure government. And so if you have government that doesn't have a strong infrastructure, where is the money coming from? One of the biggest problems is Somalis are relying on international NGOs to give money. And so, there are strong businesses that are being created right now in Somalia that don't pay tax. So what do they do to get their power going? They're bribing everybody to the way to the power. And then, as my brother was talking about, the police officer getting $100. One thing that I want to talk about is how, and I think the professor said about poverty, and when corruption is killing the country, how most people lose, and the largest losers here are women and children. And Somalia, for example, has one of the highest maternal and infant mortality rate. 1 in 10 women dies in labor.
and 1 in 4 kid doesn't even reach 1 year. That tells you that there are no infrastructure, the schools or the hospitals or the workforce development, there is none. So the solution here is we need to have equal representation of, now if we have 30%, at least we need to get those 30% into the government and the parliament, making sure that we pull and demand that the government has that equal representation is a one key. The other issue is how do we even talk to the international NGOs, who's holding them accountable? Because I went there 2013, 14, and 15, tried to establish hospitals that are being closed, and everyone I talked to asked money. You came from US, you must have tons of money. And I said, no, I'm actually broke. I just finished graduate school, and I bought my own ticket, so I'm not gonna bribe anybody. So what we need is how do we do it? But it's like everyone else gives us money. So who's holding international NGOs to hold accountable? But also, how do we create a government that is not thinking just grabbing anything? Ministries have been hired, people in the parliament has been hired, but no one is paying them. When someone is hired and there is no salary, how are they gonna survive? They have to go through and take corruption. So what is the role of women? What can we do for Somali women? They're really very resilient and strong survivors. I don't think Somalia would have existed if it was not Somali women, but they are at the bottom of the barrel, but they're very resilient. The best thing we can do for them is to really create an infrastructure, like a government that has accountability, and then making sure that they're represented. Also creating opportunities for young girls, so we can create a pipeline of educated women and young girls who fight their rights and be part of the society that needs to be very strong. And finally, right here in Minnesota, the social inequity, like I think was Rebecca was saying, the community needs to be very strong, and then we can help back home. If they're here living in poverty and inequality, how can we build the society over there as well? So as a community here, we also have a responsibility to make sure that our second generation and first generation are educated. Women who are here, most of them female households, are given opportunities. So then they have an example of being empowered, and then they can do the knowledge transfer. All we do right now is money transfer. My hope and my dream is that we can also start, women are also able to transfer knowledge and empower them to the other women and hold our governments accountable. Thank you very much. So now we heard about some of the stories from Fortuna and others, and now we would go into another question, peace building and corruption. So a lot of times what creates is the violence in number of countries around the world is corruption. And Hamza is going to provide some insights of peace building and corruption. Hamza is the executive director of Institute of Horn of Studies and Affairs, and also he's a writer, so I enjoyed reading one of his books. Welcome. أنا في Somalia waan ku hadlayaa aad baad mahadsantihiin xilligan qaaliga ah waxaan rabaa inaan mahad celiyo walaalkeen Isaaq laba sababood oo gaar aan rabaa inaan ugu mahad celiyo mid waxa weeye maaragtay su'aasha danta guud ee u taalaa hadii la isweydiiyo danta guud waxay u taalaa cidii garatoon cid walba uma taalo marka walaalkeen danta guud buu gartay arintan uu galay waa arin aad iyo aad maaragtay dadaal badan u baahan shaqo u baahan talabaad oo ah inaan u mahad celiyo geesinimo muujiyay sababta ninkii maanta dhaha Soomaaliya iyo musuqmaasuqeedan ka hadlayaa waa qof geesi ah weey marka runtii ma inaan aad ugu mahad celino weey Isaaq idinkana inaan aad idinku mahad celiyaan rabaa waa shirkii ugu horeeyay aan arko si gooniya musuqmaasuq baa laga hadlayaa dad yimaadaanba inta badan marka laga hadlayo arrimaha musuqmaasuqa iyo cilmi baaris baa la sameeyay iyo waxa laga yaabaa 5 qof kaliya in shirka timaado laakiin marka la hebel baa xagga ka imanayo waa la soo dhaweynayaa iyo ma garanaysaa bal meeshan u badnaan baa hawlo gaar iyo waxba jira meel la kala fariista la waayaa marka runtii aad baan idinka mahad celinayaa
waxaan anigu doonayay inaan kor istaago dhowr qodob oo aan isleeyahay maaragtay arrinta musuqmaasuqa iyo doorka ama xiriirka ka dhexeeya musuqmaasuqa iyo arrimaha kale maaragtay nolosha nabaddu ha noqoto nidaamka dawliga ah arrimahaas oo dhan marka inta badan markaynu ka hadlino halka khilaafaadka ama cilada maaragtay dhibka ka jira waddankeeni focuskeenu mar walba wuxuu maaragtay dib ugu noqdaa inaynu u qeexno ama aan u analyze gareyno wax walba sidii qaab piecemeal ah tusaale ahaan haddaad dhakhtarka u tagto oo wadnaha lagaa hayo oo dhakhtarku culayska saaran inuu wadnaha kaliya fiiriyo oo uusan eegin sababaha kale jirkaaga maaragtay keeni kara inuu kugu dhacayo wadna xanuun waxaa dhicisa inuu maaragtay misdiagnosis inuu sameeyo maaragtay wixii xalka dhabta ahaa inuusan helin marka waa laga maarmaan in aynu ka gudubno maaragtay qaabkan aynu ku eegno wax walba cilada markaa taagan uun keliya marka waxaa jirta arrintan musuqmaasuqu ma aha markii koowaad wax laga qoro isaaq ma aha maaragtay ma filaya hadda inaad filanaysaan warbixintu inala wadaagi doono inaynu leenahay maanan ogeyn musuqmaasuq intan la eg inuu Soomaaliya ka jiro marka muxuu isaaq iyo maaragtay qoraalkiisu ama cilmi baarista uu sameeyey ay nagu soo siyaadinaysaa waxay nagu soo siyaadinaysaa laba arrimood oo aad iyo aad muhiim u ah mid waxaa weeye United Nations-ku mar walba corruption-ka iyo maaragtay Soomaaliya iyadaa qorta hay-adahan kale way qoraan marar badan kuwan lagu eedeynayo musuqmaasuqa waxay daliil ka dhigtaan qolyahan wax soo qoraya laftooda ayaa musuqmaasuqa qayb ka ah waa wax kor inooga yimid waa wax gaala inoo keeniso marka waxaan oran karnaa waa markii koowaad ee qof community-ga ka yimid community driven agenda research ah la sameeyo oo cid lacag ku siisay laaluush ku siisay cidna aysan jirin isagoo Minnesota jooga oo Department of Revenue u shaqeeya intuu kharashkiisa isbeengareeyo uu wadankii tago oo uu magaranaysaayay hayr gareeyo jeebadiisa uu ka hayr gareeyo shakhsiyaad ka caawiya inuu cilmi baaris ku salaysan waxa jiray dhabta inuu soo ogaado marka waxay kaga duwan tahay cilmi baaristii kale lagu sameeyay corruption-ka ama United Nations ka sameeyay ama cid kale waxa weeyaan waa bottom up research waa community research weeyaan oo miisaankeeda goonida u leh cid uu jeebad ugu jirto oo laaluush gooniya siisayna ma jirto marka waxay laga maarmaan u tahay inaynu marka uu inala wadaago cilmi baaris inaynu eegno inay tahay cilmi baaris xalaal ah oo idinku maaragtay qof idin kamida uu sameeyay laba arinta nabadda waxaa la sameeyay tiirar lagu qiimeynayo meel kasta uu ka jiro musuqmaasuqa iyadoo la eegayo laba arrimood mid ay tahay global peace index global peace index iyo positive peace index waa labada maaragtay tools ee la isticmaalo marka lagu qiimeynayo meel wax ka jiraan global peace index waxay qiimeysayo eegtaa waxa khariban markii yani si nabadgelyo loo helo maxaa khariban marka waxyaabaha ay eegto waxa kamid ah intee qof baa xiran intee argagixisaa waddanka ka dhacda sidee maaragtay accessku sidee ugu fududoo dadku ay ku heli karaan hubka ma garanaysaay muxuu yahay khilaafaadka kale jira marka waxay focus garaysaa waxa khaldan positive peace indexku wuxuu focus garayaa muxuu yahay tiirarka la yaqaano ee cilmi baarista markii la sameeyay la og yahay in ummadda tiirarkan buuxisaa in ay tahay ma garanaysaay meel nabad waarta oo cadaalad ku salaysan la helo marka peace indexku wuxuu fiirinayaa tusaale ahaan how low corruption-ka waddanku yahay wuxuu fiirinayaa inay dadka ku adag tahay inuu hub maaragtay uu helo wuxuu fiirinaya marka opposite-kii global peace index-ka weeye laakiin labadaba waa critical labadaba waa aad bay muhiim u yihiin marka aswi maaragtay marka aynu eegino aynu qiimeynino xaaladda waddankii waxaa laga maarmaanaya inaynu arrintaa fiirino marka maadaama layd bilownay waxaan isku dayaa inaan boobsiyo waxaan tusaale usoo qaatay hay'adda cilmi baarista geeska Afrika ee HASA waxay ka shaqeynaysaa hadda muddo 6 bilood ay ka shaqeynaysay in maapkan oo kale Soomaaliya loo sameeyo maapkan hadda idin tusayo waa Mali baa loo sameeyay waddanka Mali marka wuxuu qiimeeyaa waxaad arki kartaa 2011 2012 ilaa 15 mar walba waxa nabadda carqaladeynaya waddanku isbedeli karaa laakiin waxaa jira nidaam systemic ah oo lagu qiimeynayo lagu eegayo
marka waxaad arki kartaa dhibcaha cagaarka inta badan dee waa soco waa garanaynaa guduudkuna maaragtay yalowguna waa xaaladan deganeyn marka waxaad arki kartaa sida nabadda iyo colaadda waddanku maaragtay isku bedelayo marka tusaale ahaan baan ugu talagalay waxaan marka kusoo gabagabeynayaa marka aynu qiimeynino waanan sugaynaa maaragtay cilmi baarista uu isaaqnilo wadaagi doono waxaa laga maarmaana inaynu mar walba isxasuusin inaan fiirino si aynu uga baxna maanta dooda laynoo abuuray ajandaha laynoo sadgareeyey aynu ku wada mirqaansannahay waa 4.5 shalay wax kale ahayd daraad wax kale ahayd biri mid kale la soo wadaa marka waxa la soo wado si aynu u ogaano inay tahay wax saxa waxaan anigu soo jeedinayaa inaan mar walba fiirino perspectiveska kala duwan ama toolska lagu kala duwan ee xaaladda waddanka sida dhabta loogu cabiri karo sida dhabta maaragtay competitionka ama waxyaabaha la isku hayo waxaa waddanka hadda ka abuurmay elite iyo subgroups marka anigu waxaan ahay dadka ku doodaya yani elite-kii ayaa ajandihii noo sadgareynaya inakii maaragtay shacabka ajandihii waddanka gacanta inooguma jiro marka bal agenda settingku waxaa laga maarmaana in lagu fiiriyo perspectiveskan maaragtay psychologicalka ah economic iyo maaragtay socialka ah oo ay ka mid yihiin resource competitionka governance structureska oo arrintu ayna noqonin maaragtay anna halkan aan taaganahay hebelna halkaas uu taagan yahay aynan noqonin waxa energy-ga inaga qaata mabaadiida siyaasadda kala duwan waaba ficnaan lahay siyaasad kala duwan oo badan haddii lagu kala duwan yahay laakiin garan mayno marka runtii waxaan aad iyo aad u emphasize garan lahaa laga maarmaan inay tahay markaynu eegino qiimeynta in aynu eegno raligahaada inaynu mar walba isxasuusino inay jirto global peace indexka waxyaabaha keeni karaa nabadda haddaad halkan fiiriso positive peace indexku is meeshaan rabnin inaan aadno halkaa ugu hooseeya waad aragtaa waddanba waddanku ka corruption yar yahay ayay dadku maaragtay ka nolol fiican yihiin nabadduna ay waartaa marka aad iyo aad baad mahadsantihiin ma raba inaan xilli badan oo kale aan qaato asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Thank you, Hamza. We appreciate. And now I want to welcome our keynote speaker. But I want to say one quick note about him. So Isaac works for the Department of Revenue, and like Hamza mentioned, it, a lot of the research or the studies that were done about corruption, transparency, and accountability relevant to Somalia were conducted by non-Somalis or international groups who always set the agenda for the Somali political process. But what Isaac did is one of the first research or studies that were done by Somalis, and it's considered very genuine. He went back and took his own time, and he was not funded by any organizations. So it's a non-partisan report, and it's what we call organic. You know, I have lived in the state of Minnesota for 20 years, and if you ask me how to do a hot dish, I don't know. So if you go to Somalia and want to do something, you at least want to understand the culture, you know, and how things happen. Not only the food, but at least, you know, dynamics of the political process. So I want to welcome Isaac to lead us through what he has seen. On behalf of the Legacy Center for Peace and Transparency, it is boards of directors, advisors, supporters, and friends. I would like to extend our appreciation and gratitude for your interest and participation in our event. Legacy Center is a research-driven institution, as it said. It's independent and non-political and non-partisan. Our objective is to fight corruption through public participation and social movement. And I think today we are winners because we all came here to talk about corruption in Somalia for the first time. So this is a great opportunity for Somalia. Our activity and research, as said, and our organization are basically funded voluntarily. So we are not funded by any organization or any government. So we can remain impartial. Okay? What we do is very independent. It's not intended to attack any part of Somalia or any individual. It is for the common good of Somalia. So let me get that out of the way.
So for that reason, I would like you to join me to recognize those individuals who have worked hard enough to make this possible, the volunteers who have contributed to this cause, who have bestowed time, energy, and resources. I would like to specifically say thank you to Dr. Linda McCann, who has devoted countless resources, energy, and time to making this event possible and this research actually occur. So please put your hands together. I can't say anything without thanking Metro State. This is an institution that does not just educate our best and our brightest, but adapts, supports, and encourages approaches that promote engagement, community development, initiatives such as ours, and I am honored to call myself an alumni of this institution, and I would like to thank you, Dr. Lu, for coming here personally to welcome us to this great institution. Thank you very much. Secondly, I would like to recognize our only elected official in the House, Her Excellency Honorable Rebecca Otto. With all your busy schedule and commitments and your work demands, you still found a Saturday, a time to be with us. Your Excellency, I know you inspire transparency and accountability. You live and breathe in it. Your office strives to ensure books and checks are balanced and laws are followed in this Minnesota State government. Our organization's objectives and goals align well with your ethics and responsibility, and I'm grateful for you being here today. Thank you very much. So I would like to recognize all the guest speakers, our intellectuals, community leaders, activists, for your time to be here with us and show the level of interest you have always shown for Somalia, regardless of thousands of miles that you have left Somalia. You're still here, you get involved. Presentation, I will not give you any speech, but it will be a lecture format. This event is televised in Somali. For the sake of that and to speak to the core issue, our large audiences in Somalia, I will speak in Somali when I show you the presentation, so most of our audience can understand, and our targeted audiences back home can follow. But the content would be in English, so our non-Somali-speaking audiences can follow and see that. Thank you very much. Waa mahadsantihiin. Intaan Ingiriiska ku hadlin waxaan rabaa inaan mar labaad idinka mahad celiyo timaatinka aad noo timaadeen waanaad ku mahadsantihiin. Waxaan idinla wadaagaynaa cilmi baarid aan ka samaynay Soomaaliya oo ku saabsan musuqmaasuqa. Hay-addan waa hay-ad madax bannaan oo aan dawli ahayn, siyaasadna shuqul ku lahayn. Cidnana aysan fangaraynin oon lacag lagu sheegan karin, marka waxay qabanayso xor u ah waxay sheegayso. Laakiin waxaan isku dayaynaa ilaa iyo xad inaynan cid Soomaali ah aanan dhibaato u geysanin, ujeedadanana ma aha inaan cidna wax ka sheegno. Waqtiga oo yar dartii hadal badan idinma siinayo, waxaan idin bilaabayaa presentationkanaga. Presentationkanaga marka wuxuu sidaad aragtaan ku saabsan yahay Soomaaliya, cilmi baarid la sameeyey, dhibaatooyinka musuqmaasuqa leeyahay. Marka inaan bal waan og soo Xamse sheegay de waxa idin ogeyn idinma sheegina, laakiin waan idin baraarujinaynaa insha Allah. Cidda aan nahay waan idin sheegay, soo waqti idin kaga ma dhuminayo. Qofkii raba website-kana uu gali karaa oo ka fiirin karaa information-kanaga iyo waxaan nahay. Corruption-ka overview-giisa marka presentation-kan idin siinayna wuxuu noqon doonaa to see corruption overview, to just see bal corruption-ka jira Soomaaliya waxa uu yahay. Sababaha koosgareeya musuqmaasuqa, maxaa sabab u ah musuqmaasuqa Soomaaliya ka jira, meelaha uu ku badan yahay musuqmaasuqa, dhibaatooyinka uu leeyahay musuqmaasuqa, iyo markaa tala soo jeedin aan anaga soo jeedinayno. Dabcan sida hore loo sheegay, hay-ado badan oo adduunka musuqmaasuqa Soomaaliya baaritaan ku sameeya, laakiin waxaysan weligood sameynin tala bixin ay ka sameeyaan sidii dhibaatooyinka ay sheegaan all the time wax looga qaban lahaa. So the corruption overview sida arkaysaan, corruption-ka musuqmaasuqa Soomaaliya wuxuu ka jiraa qayb walba oo ka mid ah dalka. Haddii ahaan lahayd siyaasadda, haddii ahaan lahayd dowladda, haddii ahaan lahayd ganacsiga gaarka loo leeyahay. Waxaad arkaysaa in musuqmaasuqa meel walba uu ka muuqdo,
oo dadkuna ay ku talagalayaan markay wax sameynayaan meel aadayaan in ay ku sii talagalayaan musuqmaasuqa inay macnaha inuu diyaar yahay oo uu caadi yahay waxaad arkaysaa in musuqmaasuqii la sharciyeystay oo uu ka mid noqday nolosha dadka Soomaalida oo uu qayb ka noqdayba noloshooda oo dhaqankooda uu qayb ka noqday oo ay caadi noqotay systemkii inuu ka mid noqdo arkaysaa sidaa daraadeed dadka Soomaalida caadiga maba dhibsadaan musuqmaasuqa uma arkaan inuu wax dhib yahay noloshoodu ka mid noqday waa wax iska normal ah sida aad ku arkaysaan qaybta hoose hay'adda la yiraahdo Transparency International oo fiirisa wadan walba meesha uu kaga jiro musuqmaasuqa adduunka fiicnidiisa iyo xumaantiisa sanadkii 2012 13 14 15 Somalia waxay gashay meesha ugu hooseysa ayadii North Korea ay isku meel taagan yihiin waxaan rabaa inaan wax yar aan ku noqdo raalli hada cilbaaradda aan sameynay waxaan u sameynay dhowr qaybood marka aan idin sheego awalna sida la sheegay wadankan tagnay dad baan wareysanay documenti sensitive ah raadinay inaan helno oo wax cad aan ku ogaan karno kadibna survey baan sameynay waxa kale oo sameynay wixii Soomaaliya laga qoray marka ku saabsan musuqmaasuqa inaan aruurino marka soo afartaas qaybood isugu jira marka interview anaga aan qaadnay survey aan sameynay documents aan raadinay iyo wixii hore laga qoray Soomaaliya ku saabsan musuqmaasuqa inaan isu geeyno oo secondary research la yiraahdo marka maxaa markaas taakulaya musuqmaasuqa inuu jiro Soomaaliya maxaa aid gareeya musuqmaasuqa waxa arkaysaa roob markuu doo dac meel ay ka dhacdo oo biyaha inta wasaq noqdaan waxa arkaysaa in daxriga iyo qashinka iyo wasaqda ka dhalato oo meesha ay soo urto markaa dagaalada sokeeye meelaha ay ka dhacaan waa sidaas oo kale musuqmaasuqana waa wasaqda waxa galaya daxriga iyo qashinka cayayaanka ka dhasha iyo musuqmaasuqa la mid yahay ana Soomaaliya 25 sano dawladaan ahayd dagaalo ka socdeen sharci iyo system marka male soo way u fududahay marka in musuqmaasuqu saameyn ku yeesho marka waxaad kale oo arkaysaa in sida hadda uu sheegay Professor Duncan dhaqaalaha iyo siyaasadda inay isku xiran yihiin oo qofka dhaqaalaha haysta uu siyaasadda saameyn badan ku leeyahay midka siyaasadda ku jirana ay u fududahay inuu dhaqaale abuuro oo gacmaha haystaa maraan waxa kale oo arkaysaa dadka Soomaaliyeed shacabka inay aqoontoodu hooseyso sida daraadeed aysan lahayn awood ay ku ogaadaan waxa ay sameynayaan dadka madaxda u ah they can't hold their elected officials accountable they have a limited education so ma ogaan karaan waxa uu qofka xadayo iyo qofka abuse ka sameynayo bulshada ma ogaan karto marka inta waxa ka sii daran marka intaas waxa ka sii daran qabiilka annaga wuxuu nooga muhiimsan yahay qarannimada iyo ummadnimada Soomaaliyeed oo hadda dadkeena meesha fadhi waxa laga yaabaa haddaan hadda magac meeshan ka soo saaray inay qaar badan baxaan it's normal so qofka waxadaya ama power abuse of power sameynaya haddii la yiraahdo war qofkan dib uu sameynaya wadanka laga qabto waxa laga yaabaa kuwa isaga eelku ah oo laga yaabo inuu abuse gareynayo inay u dagaalamaan so that's another problem oo Soomaalida haysta oo musuqmaasuqa taakuleynaya waxyaabaha marka sii ziyaadiya ayadoo intaas oo dhan ay jiraan waxyaabaha haddana sii ziyaadiya ee suurtageliya musuqmaasuqa so waxaa arkaysaa marka maadaama dawladda aysan awood badan lahayn oo dawlad awood leh oo wadankii ka shaqeyn karta aysan ahayn waxaan jirin xeerar waxaan jirin shuruuc waxaan jirin qadiyo shuruucdaas iyo xeerarka haddii ay jiraan xataa iyadoo aysan jirinba waxaa arkaysaa in aysan jirin dhaqaale dad maamul karti u leh inay sameeyaan dawladdii ay ku samayso oo awooddii maamul ee dawladda inay xakamaysan tahay arkaysaa waxaa arkaysaa in mushahaar toosa oo la siiyo dadka u shaqeynaya dawladda inuusan meesha ka jirin oo iyagii marka ay ku qasbayso inay systemkii eexdaan marka oo ay dad gooni ugu eexdaan ay qandaraasyo gooni galaan ay waxyaabo isdaba mariyaan maadaama mushahaar toosa aysan heli karin inay dadka u shaqeyn marka waxaa arkaysaa marka intaas oo dhan marka la isu geeyo in aysan jirin economic growth oo wadankii dhaqaalihiisa uusan kor u kacaynin waxaan ku arki doonaa dhaqaalaha wadanka qaybaheena dambe aysan kor u kacaynin oo waxaad arkaysaa marka in shaqo la'aan ay jirto oo dadku u baaba'san yahay
intaas dhan marka waxaa ka sii daran haddana dadkii la lahaa Soomaaliya inay caawiyaan la rabay ee adduunka deeq-bixiyaasha ahaa baa waxay qabaan fikir ah Soomaalida inaan la aamini karin inay yihiin dadaan waxba lagu haleyn karin sidaa daraadeed waxay samaysteen marka inay iyaga deeqda bixiyaan ciday doonaan u dhiibaan ciday doonaanna ay qandaraaska siiyaan iyaga ay maamulaan lacagtii loogu deeqay Soomaaliya aan dadkii Soomaaliyeed waxba loogu qaban markaa waxaan markaa musuqmaasuqa meel buu ku jiraa way adag tahay in la quantify gareeyo isaga dhowr qaybood ah midka lacagta gala waa wax fudud in la raaco oo la trace gareeyo financial corruptionka and political corruptionka is hard to quantify marka waxaan sameynay afar qaybood aan qaadanay afartaas qaybood waxaan fiirinaynaa afar dhinac oo kala ah dhaqaalaha nabadgelyada siyaasadda iyo ganacsiga goonida loo leeyahay musuqmaasuqa sida uu u saameeyay iyo heerku u gaarsiisan yahay waxaan ku bilaabaynaa dhaqaalaha garaafka arkaysaan wuxuu idin tusayaa budgetka dowladda Soomaaliya 2015 waxaad arkaysaan inuu yahay taqriiban 240 milyan budgetka dowladda Soomaaliya waxaan isbarbar dhigaynaa marka dowladda Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya waad yaabaysaan markaan sidaa iraahdo waxaad arkaysaa halkaas kor waxaa ku qoran dowladda Mareykanka spendingkeeda kharashka ay bixiso waa 22% oo GDP-deeda ka tirsan kamid weeyaan Soomaaliya marka la fiiriyo GDP-geeda iyo budgetkeeda wuxuu noqonayaa spendingkeeda 17% waxaan ognahay boqolkiiba 50 lacagtaas 22%-ga ah inay ku baxdo social security Medicaid iyo Medicare waxa la isweydiinayaa marka waxay tahay Soomaaliya shacabka maxay u qabataa oo boqolkiiba 17%-ga maxay ku baxaan that's question idinka ka jawaabi kara so that's a high level oo stimulation way maskaxdiina hoos uga sii degaynaa marka graafkan waxaa arkaysaa sida ku cad bisha March April iyo May lacagta dowladda Soomaaliya ay bixiso waxay ahayd taqriiban 32 milyan lacagta soo gashay waxaan ognahay sida ku cad documentiska banaanka yaala in waqtigan bilahan lacagtaas intaas laag la baxshay inaan wax mushaahara la siinin shaqaalaha dowladda iyo ciidamada so the question remains marka maxaa lacagtaas lagu baxshay that's another level also ugu sii degaynaa marka these are examples oo aan ku ogaanay musuqmaasuqa in 2013 dowladda Soomaaliya waxay la gashay heshiis daabshil iyo salaam $10 milyan oo $6 milyan baa dowladda akaamkeeda ku dhacday 4 milyan lama hayo waxaa jira sharci la yiraahdo sharciga budget loogu talagalay xaaladda degdega ah oo dowladda Soomaaliya ay leedahay waxaa loogu talagalay xaalad degdega markay jirto in golaha wasiirada la horkeeno golaha wasiirada ay ogolaadaan then budgetka loo isticmaalo markaa waxaa arkaysaan 6 bilood ugu horeysay 2015ka lacagta laga isticmaalay intaas ahayd wax xaalad degdeg ah oo markaa ka duwan tan caadiga ee waddankeena ku jira asagoo dhan degdeg iska laakiin wax ka duwan ma jirin golaha wasiirada lama horkeenin dhaqaalaheeda that's another example dowladda Shiinaha Soomaaliya waxay siisay $1 milyan oo $500 akaam ku dhacday 500 kale ilaa hadda lama hayo examples waan ka gudbaynaa marka nabadgelyada security-ga waxaa arkaysaa ciidamo waxaa jooga Soomaaliya 22,000 oo amisom ah oo aad u hubeysan awood badan leh diyaarado wata taangiyo wata ciidanka dowladda Soomaaliya mushaharka ka qaata marka la isku daro booliiska nabad sugidda ciidanka caadiga ah marka la isku daro waa 33,000 oo ciidan ah marka la isku daro tira ahaan inta u qoran dowladda Soomaaliya meeshii doonana joogan mushahar ka qaato marka la isu geeyo waa 55,000 weeyaan al-shabaabka Soomaaliya qasaya dhibaatada ka wada waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin 7 ilaa 9,000 waxa isweydiin la marka
maxaa marka la isu qaybiyo qofkii halka al-shabaab waxa ku soo toosaysa taqriiban 6 askari oo Soomaali iyo Afrikaan isku jira why 6 askari hal askari u dilayeen why wadanku uga saar laayeen what's going on that's a high level thinking so let's go down so this is a Somali map right from here ila halkaas gaalkacyo ila halkaas amisom ma joogto waan ognahay ciidankaas aan hadda sheegayno ee amisom 22,000 waa inta amisom ku jirta inay kuwa ka badan joogan baa laga yaabaa waa inta amisom ku jirta iyo ciidanka Soomaalida inta badan waxay joogaan intaan soo marka numberka la sii qaybiyo marka waaba ka sii yaraana waa ka sii badanaysaa macnaha waxa way 10 iyo dhowr askari 15 askari ku soo toosaysa halka al-shabaab marka why waan kasii gudbayaa marka maxaan marka ogaanay inay hortaagan yihiin in waxaan la sameeyo marka waxaa arkaysaa waxaa arkaysaa ciidamada Soomaaliya inaysan tababar qiimo leh inaysan lahayn waxaa arkaysaa inaysan organize garaysnayn oo ciidan u joogo say Baydhabo ama Kismaayo kuwa kale ay joogaan Dhuusamareeb wax amar iska qaatay iyo wax isku xiran iyo wax wada shaqeyn oo ka dhaxaysan aysan lahayn wax organization aysan lahayn qololo bana ay xoogaa meel ku xareysatay dawladda mushaar kaga qaadato dawladda ay leedahay 33,000 oo ciidan mushaar ay qaadato waxaa arkaysaa inaysan dadkaas mushaar qaadanin intooda badan inaan cunto la siinin inay logistics lahayn maxaa ku qasbay markii ay u dagaalamaan dalka Soomaaliya marka if that's the case waxa intaas ka sii daran dadka hogaaminaya ciidanka Soomaaliya waa ognahay 25 sano wadanka burbursanaa dhibaato badan oo soo maray dadkii ahaa gaashaanlayaal sare marka ayada iyo kabtanna ahaa intooda badan hadda waa hawlgabayaan oo waqtiga hadda ay Soomaaliya ku jirto dagaalkeeda ma gali karaan dibkeeda ma gali karaan ama boo qaarkood inaan waxba la weydiina laga yaabaa waxaa bedelay marka dad ama jabaadihii ka tirsanaa ama ehelnimo meesha doonaha ka timaado ama xulufaha haato ama waxa haato meesha jooga oo generaale iyo kabtanna iyo korneela kulligood oo dagaalkii Soomaaliya hogaaminaya marka aan lahayn wax khibrada wax experience wax xirfada aan lahayn awood aan u lahayn ay ku hogaamiyaan Soomaaliya dagaalkeeda ciidankeeda ay ku dagaalgaliyaan waxaa arkaysaa ciidamada amisom ee Soomaaliya galay wax istiraatiijiya qaab inaysan lahayn intaas oo sanad joogaan ayagii baa maalmo balaynaya istiraatiijiya marka ay isku difaacaan ama wadankii kula dagaalamaan nimanka qasaya ayna uga baxaan wadankii kama jirto meesha effective ah private sector ka markan private sector ka waxaan dhihi karnaa waa qayb kamid ah dhaqaalaha Soomaaliya waliba aad u fiican shaqaaleyn badan oo sameeya dad badan oo shaqaaleeya dhaqaale badan oo abuura fursado badan ay sameeyaan xawaaladaha hadaysan ahayn xawaaladaha anaga dadka anaga waxa ma aanan siin kar lahayn Soomaaliya dhaqaalaheeda dhan waa baaba'san laha haddana iyadoo inta tahay waxa arkaysaa in iyaga laftooda qayb ka yihiin dhibaatada ka jirta Soomaaliya waxaan tusaale u soo qaadanayaa marka kambaniyasha isgaarsiinta sameeya Soomaaliya marka tagto waxa arkaysaa waxa ka jira wax la yiraahdo EVC plus wax kaasha kuma arkaysid Soomaaliya qof walba telefoonkiisa wata telefoonkiisa lacagta loogu diraya telefoonkiisa maqaayada kaga cunteynaya telefoonkiisa dhar ku gadanaya telefoonkiisa wax ku gadanaya qof la hadlayo ma arkaysid qof walba marka wuxuu haystaa 5 sim card 10 sim card 6 sim card 30 sim card wax ID oo ku xiran sim card oo ku attach garaysan ma jirto qofka so hadii aan aniga rabinaan qofkaan lacag siiyo oo uu khalad qof ii soo dilo dhibaato ii sameeyo sim cardkiisa caadiga iska bixinaa mid kale u gashanaya lacagta ugu diraya wuxuu rabo sameynaya there is no way to trace qaab lagu ogaan karo qofku waxa leeyay iyo qofkaan waxa leeyna ma jirto waana Soomaaliya idil ka jira meel gooni ama waxa arkaysaa hay'adaha waaweyn ee shirkadaha ay dalka ka shaqeeya inay la diraan dawladda inay cashuur ka qaato hadday yihiin soo dejinta hadday yihiin kuwa wadan gudihiisa ka shaqeeya inay cashuur inay bixiyaan waa ku adag tahay inay ogolaadaan laakiin maxay sameynayaan markay qandaraas u baahan yihiin qof kamid ah dawladda u tagayaan intaas oo lacag ay siinayaan
soo qandaraaska helayaan marka waxay dowladda xaq ugu lahayd ee canshuurta ahana ma bixinayaan. siyaasadda marka sida haddaa sheegay waa adag tahay in la quantify gareeyo siyaasadda oo number la dul dhigo, laakiin waxaa arkaysaa markaa fiiriso since 2004 ilaa iyo hadda Soomaaliya waxaa soo maray 4 madaxweyne, laakiin waxaa arkaysaa dad taqriiban 10 prime minister inay iska bedeleen. 10ka prime minister waxaa ka daran marka qof walba oo prime minister ah waxaa laga yaabaa inuu dhisay 3 dowladood. waxaa marayna to a point where qofka wasiirka ah aan la garanin Soomaaliya ma garan kartid qofku yahay systemkii marka waxaa laga qofka intuu wax bilaabo waxaa laga yaabaa soo dhameystirin in laga tago. hadda waxay marayaan heer markii qofka loo soo jeediyo project la yiraahdo projectigan wadanku waxba u qabanaya laakiin long term u qaadanaya wasiirka inuu yiraahdo no ma rabo wax long term qaadanaya aniga meesha muddo badan ma joogaayo waa ka tagaaya aniga meeshaan 6 bilood jooga ama sanad markaan ugu bato wax hadda dhamaanayaan rabaa anigana aan wax kale wadankan wax u qabto. hoosa uga sii degna marka waxaa arkaysaa in dowladda baarlamaanka ha ahaado ha ahaadaan ama kuwa gobolada ha ahaadaan ama tan dhexe ha ahaato prime ministerka ha ahaado madaxweynaha ha ahaado inay ku dagaalamayaan resource yaraa meesha yaalo qofkan ii magacow hadaa magacaadi weey dowladdu waa ridaya qofkan aniga meeshan iige hadaa ii geen weeydo waxaan sameeynayaa iyagiya isku mashquulsan intay dadku wax u qaban lahaayeen. waxaan filayaa that's something or everybody uu ogyahay uu garanayo Soomaaliya. It's not wax idinku cusub ma aha. qofka siyaasadda isga hortimaadaan codkiisa gadanaysa simple as that. hoos marka uga sii dhaadhac marka waxaad arkaysaa dadka Soomaalida madaxda ka ah regardless of meesha ay joogaan inay ka cabsanayaan dadka wax yaqaan oo intii qofka aqoontiisa iyo kartidiisa ay ku shaqaaleyn lahaayeen oo wadanka uu wax u qaban kari lahaa waxay raadsanayaan qof iyaga ay leeyihiin ceebteedu asturayo qofkan not qofka wadanka wax u qaban kara maaha laakiin waxay ku leeyihiin qofkan ceebteedu asturayo qofkan waan ku kalsoonahay qof aan ku kalsoonahay rabaani. so waxaa arkaysaa marka dad badan oon aqoon lahayn ama shahaado haysta laakiin wax waaya aragnimo aan lahayn baba waxa lagu leeyahay waa la taliyaha madaxweynaha waa la taliyaha wasiir hebel waa hebel oo advisor u yahay muxuu advice gareenaya qofkan. okay so waxaan sameynay marka survey aan ahayn statistical survey convenient survey baan sameynay taqriiban 500 oo qof aan wareysanay telefoon ku weydiinay oo Soomaaliya jooga u badan xamar dadka jooga markaan weydiinay su'aalaha aan weydiinay specifically markaan weydiinay maxaa u maleynaysaan musuqmaasuqa maxaa u maleynaysaan inuu Soomaaliya dhibkeeda ka mid yahay maxaa u maleynaysaan musuqmaasuqa 61 almost 62% waxay yiraahdeen musuqmaasuqa ayaa saldhig u ah waxa ka jira Soomaaliya dhibaatada ka jirta Soomaaliya ay ka deglaadahay Soomaaliya 24% waxay yiraahdeen al-shabaab 12.5% waxay yiraahdeen dawladda federaalka ah baa wax matarta ah oo dadka baabiinaysa ama 5% waxay yiraahdeen waa foreign intervention hada adduunka fargelisha shay. so waa garan kartaa markii dadka Soomaalida ah la weydiiyo musuqmaasuqa specifically intaas ay ku sheegay waxa kale oo jiray research kale oo ay sameysay qolay yiraahdo international organization dibka maysan magacaabin musuqmaasuqa waxay yiraahdeen dibka Soomaaliya maxaa u maleynaysaan inuu yahay no single person musuqmaasuq sheegay ma jiro. why? Because it became a part of our system annaga noloshanu ka mid yahay become customary. So they don't see as a foreign object. Mana uma arkaan inuu yahay wax qala dhibaato u ah, they just see inuu yahay wax normal ah marka al-shabaab iyo dawladaha iyo siyaasadda waxaas ku mashquulsan yihiin. Laakiin marka when you subconscious kooda kicisid, you ask them about specifically corruption. That's their response.
muxuu marka musuqmaasuqa Soomaaliya dhibka uu ku haya marka maxay tahay naaw hadaan ogaanay inuu ka jiro meelaha uu ka jiro sidoo uu ka jiro dhibka uu ku haya marka maxay tahay waxa arkaysaa musuqmaasuqa in uu baabi'iyo dhaqaalaha inuu baabi'iyo uu hor istaago haday qof waa ma xasuusto qof ka hadlayay I think inuu Professor Duncan aha and sidoo u baabi'inaya social development lacagtii lagu dhisi lahaa iskuulka isbitaalka wadada lagu sameyn lahaa baa si qalad loo isticmaalaya haddii iskuulkaas la dhisi lahaa waxa laga yaabaa dhisidiis dad badan shaqo ka helaayeen waxa laga yaabaa in dad badan wax ku baran lahaayeen waxa laga yaabaa dhalinyaro badan oo al-shabaab aadi lahayd inay joogi lahaayeen iskuulka gali lahaayeen bad ma jirto waxa arkaysaa inuu marka musuqmaasuqa oo siyaasadii ay ka degilaadahay oo 24 hours ay dawladii iyo dadka madaxda ka ah Soomaaliya meeshii doonaan ha joogaan inay is haystaan oo iyaga isku mashquulsan yihiin oo isku haystaan qofkan xil loo dhiibo iyo kan ha laga qaado iyo May 2016 ku ninka rabaa inuu madaxweyne ku soo noqdo iyo May ninkan prime minister waaye iyo waxaan macna lahayn oo ay lacag ku bixinayaan inay qof u ka takhaluso marka isku darto marka dhaqaalaha hoos u dhigiisa iyo siyaasadda deganaan la'aanteeda ka jirta Soomaaliya waxaad ogaanaysaa inay si toos ah ay u taageerayso nabadgelyo la'aanta iyo dhibaatada ka jirta Soomaaliya marka haddii ninka askariga aan mushaarkiisa la siinin qorigiisu gadanaya rasaastiisu gadanaya ama isaga laftiisa wax dhacaya let alone inuu dad dhibaato ka badbaadiyo okay waxa arkaysaa Soomaaliya faqrinimada inay tahay 73% waxa arkaysaa dadka baadiyaha degan dadka magaalada degan 61% inay yihiin dad faqri ah waxa arkaysaa in 80% dadka degan baadiyaha ay yihiin dad faqri ah oo baabaasan waxa arkaysaa Soomaaliya 2012 Human Development Resources waxay sameysay estimate GDP-ga Soomaaliya wuxuu ahaa $284 per person that's 2012 waxay barbar dhigtay Sub-Saharan Africa waxay ahaayeen $1,300 qofkii markaa a year 2013 waxaa sameysay UN data UN ba same information haddana evaluate garaysay Soomaaliya boqolkiiba waxay noqotay 133 hoos u dhacday GDP-ga nagi hoos u dhacay anaga ala shakhsi per capita marka la yiraahdo meesha Sub-Sahara Afrikaanka ay kor u kacday oo 1759 ay noqotay markaa you can see waxa arkaysaa boqolkiiba 61 dadka Soomaalida in cunto yari ay khatar ugu jiraan waxa arkaysaa 27 kamid ah 61gaas in ay stressed food security ku jiraan oo inay macluul dhintaan ay suuragal tahay waxa arkaysaa musuqmaasuqa Soomaaliya ka jirsan haday hore u sheegay inuu undermine gareeyo oo hoos u dhigo in dadka arrimaha bulshada laga shaqeeyo horumarka dalka wadooyinka isbitaalada iskuulada in laga shaqeeyo taas oo hoos u dhigta nabadgelyada iyo deganaanshaha wadanka ayadoo haddana toos mar labaad aan idin tusayno inay u taageerto argagixisada iyo nabad la'aanta ka jirta Soomaaliya soo waxaan yiri marka shaqo la'aanta haddii ay ziyaado waxay la eg tahay dad badan oo dhalinyaro ah oo al-shabaab aadayo oo dhaqaale u doonanayo si ay danahooda uga helaan reerahooda ugu bishaan haddii ay taas wada gashana waxay la mid tahay wadankii inuusan weligii degaynin oo sida uu yahay uu ahaanayo maxaa marka anaga soo jeedinaynaa marka inta aragnay maxaan soo jeedinaynaa marka waxaan soo jeedinaynaa in social awareness in la kiciyo in waxa hadda aan sameynayno oo kale la sameeyo at least laga wada hadlo musuqmaasuqa inuu dhib jiro oo Soomaaliya ka jira inuu yahay waa bilow fiican because weligeed ma dhicin in inta shir la qabanayo Soomaaliya 25 sano maalmo bashir baa la qabtaa peace building integration maxay tahay reconciliation maxay tahay institutional capacity instability waxana laga sheekaya but you will I have never seen shir inta la qabtay leeyahay musuqmaasuqa Soomaaliya looga hadlo soo marka inaan kicino dadka maskaxdooda la tuso sida ay dhibaato ugu tahay musuqmaasuqa ashaga shakhsigiisa in loo personalize gareeyo
waxaa kaloo soo jeedinaynaa in la sameeyo guddi madax bannaan oo la dagaalamo musuqmaasuqa commission la dagaalamo musuqmaasuqa in la sameeyo gobolladana ma leh haddii sharciga aadan uusan jirin oo shuruucdii qofka dembiga gala lagu qaadi lahaa aysan jirin wixii ma dembiyeyn kartid in la helo marka anti corruption laws shuruuc loogu talagalay la dagaalanka musuqmaasuqa waxaan soo jeedinaynaa oo aan rabnaa in la dhiirigeliyo dhaqanka dadkeena in la bedelo oo systemkan normalka noo noqday ee aan la qabsanay ee musuqmaasuqa caadiga noo ah ee dabeecaddeena ka mid noqday inaan dadka fahamsiino inuu yahay wax khalad ah mindsetka in la bedelo waxaan rabnaa marka in dadka aqoonta leh ee Soomaalida ah ee wax ka bedeli kara dalka haddii ay qurbaha joogaan iyo haddii ay wadan gudihiisa joogaanba inay ku noqdaan systemka dowladda Soomaaliya why because haddii aysan jirin systems and processes oo institutional capacity-ga dhisaayo lama hor istaagi karo musuqmaasuqa haddii qofka lacagta xadaya qaab loo raaca uusan jirin qofka باورkiisa abuse gareynaya qaab loo ogaado oo loo la xisaabtamo uusan jirin lama joojin karo waxa meesha ka socda seeta lagu gaari karaa marka in la diyaariyo processka in la diyaariyo in formska la diyaariyo in documentska la diyaariyo in مثلا revenue generation oo kale since my profession is revenue generation oo kale in la yiraahdo in la diyaariyo formski tax lawski in la sameeyo at least so ay la ogyahay qaabka wax u soo galayaan qaabka loo bixinayo thank you very much that's our website I hope inaan macno badan idin sameeynay and I hope inaad ka mid noqotaan dhaqdhaqaaqan this is a movement social movement I hope it starts today u istaagtaan Soomaaliya iyo dalkiina wax ka qabataan because all of us waxaan rabnaa inaan noqono Soomaaliya ku noqono so dadka naga iyo caruurtanada inay u fiicnaato meel aan ku celina aan helno that is the goal and I appreciate inaad noo timaadaan waadna mahadsantihiin hadda su'aal qabtaan waa ka jawaabana insha Allah